Hello students, Namaste. Welcome to Hyderabad Junior Scientist YouTube channel. I am your Raj sir. Today topic atoms and molecules. Yes children listen here. Most of the students in school level and college level foundation, chemistry foundation, IIT foundation, they have most of the confusion, the difference between what is element and what is atom and what is matter. Next, information regarding subatomic particles and what is meant by atomic number and mass number, then how to remember it, how to memorize in the mind. Just if you work on 1 to 20 elements, then it is very easy and it is very easy and to understand the chemistry foundation, chemistry, chemical formulas and reading everything. Okay children, so today learning objectives, what is matter, what is element, what is atom and what are the subatomic particles. We have three subatomic particles, electron, proton and neutron. Then next atomic number, mass number and how to memorize the 1 to 20 elements. Okay, so these are the learning objectives. Let's go to the topic. Yes, welcome children. Let us see the PDF notes of chemistry foundation. See, I have prepared a material. So this is this notes was prepared by me. So PDF notes. Let us see. This is the index atoms and molecules. Today topic. Then after next video, I'll explain cations and anions formation. See children. So now this is the atoms and molecules, right? So first of all, our learning objective matter. Atoms and molecules. Matter. It is made up of particles and matter exists in three states, that is solid, liquid and gas. It occupies space and it has mass. Remember matter definition, a substance which occupies space and which has mass. అది కొంత స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది, దానికి మాస్ ఉంటుంది. గ్లాస్లో ఉన్న వాటర్ ఎగ్జాంపుల్, గ్లాస్లో వాటర్ ఉంది, ఆ వాటర్కి ఆ గ్లాస్లో ఉన్న స్పేస్ని వాటర్ ఆక్యుపై చేసింది, వాటర్కి కొంత మాస్ ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఎలిమెంట్. What is meant by element? What is meant by atom? Group of atoms together, we can say that is element. Group of similar atoms, same atoms. Okay. It is the simplest form of a substance. It cannot be simplified or divided further small particles. Okay. It is made up of similar atoms. When matter is made up of only one kind of atom, okay, it is called an atom. Gold, silver examples. I given Venn diagram below also, element and atom. Right? Here, element consists of group of similar atoms. Gold తీసుకున్నాం అనుకోండి, గోల్డ్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి అందులో. సిల్వర్ తీసుకుంటే సిల్వర్ ఉంటాయి. ఓకే, సో A means atom and this is gold. Next, atom. It is the simplest particle of an element. It is a part of an element and it consists of subatomic particles. Subatomic particles of the atom are called atom, electron, proton and neutron. Yes children, ఇక్కడ వచ్చేసి వెరీ సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఒక సింగిల్ ఆటమ్ ఉంటే ఆటమ్, మనకి 2-3 ఆటమ్స్ ఆర్ 1 kg ఆటమ్స్ గోల్డ్ తీసుకున్నాము, 10 grams గోల్డ్లో దట్ ఈస్ గోల్డ్ ఎలిమెంట్ అంటాము. అందులో మనం సపరేట్గా చూస్తే మనకి ఇండివిజువల్గా ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అది ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద సబ్అటామిక్ పార్టికల్స్. Subatomic particles, electron, proton and neutron. So let us discuss about each and every subatomic particle. This is the structure of atom. These subatomic particles, how it will be, how they will occupy the space inside the atom. Atom lopala ee 3 subatomic particles ela untayi. Where is the position of proton? Where is the position of electron? Where is the position of neutron? ఈ 3 సబాటమిక్ పార్టికల్స్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం, తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఐడియా యూ కెన్ సీ ద డయాగ్రామ్ క్లియర్లీ.
and nucleus ante center of the atom is nothing but nucleus. In nucleus, two subatomic particles will be there. Position of two subatomic particles, those are one is proton, one is neutron. Proton and neutron will be present in the nucleus of the atom, means center of the atom. Next, third subatomic particle, electron, revolve around the nucleus. How the planets are revolve around the sun, like that electrons also revolving around the nucleus. Okay, next let us discuss, let us know about each and every subatomic particle. First we are taking electron. Electron, it is negatively charged subatomic particle, and electron was invented by J.J. Thomson. Then we will discuss, that is matter pure lesson. Next, charge of an electron. What is the charge of electron? Minus 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. So capital C is nothing but coulomb. Capital C is the SI unit of charge. Charge of electron, physical quantity is here charge. Charge SI unit coulomb. Proton and electron have same charge, but proton have positive charge, electron have negative charge. Charge of electron minus 1.6 into 10 to the power of 19 coulomb. Charge of proton plus 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. Okay. Next, neutron. It is the neutral charged subatomic particle. Proton, neutron ki charge undadu, no charge, zero. And here neutron have mass also, okay, and it doesn't have any charge. Nucleus is nothing but it is the center of the atom. It consists of protons and neutrons. I already told you. Atomic number is nothing but the number of protons in the atom is nothing but atomic number. The number of protons in the atom. Atom lopala any protons unte adi manaki atomic number avutundi. Hydrogen 1 proton untadi, atomic number 1. Neon 10 element, atomic number 10, but number of protons also 10. Atomic number anedi manaki proton number and electron number also. Okay. Mass number is nothing but it is the sum of protons plus neutrons is nothing but mass number. Sum of protons and the sum of number of protons and number of neutrons present in the nucleus. As children, here how to remember the atomic numbers of 1 to 20 elements. Our target is 1 to 20 elements. How to remember? First atomic number, then after mass number. Okay, let's go to the topic. How to remember atomic number of 1 to 20 elements. You can see the details, subatomic particles, table details in the screen. Then first we will discuss 1 to 20 elements, atomic number, mass number. See children, first I will write 1, 2, 1 to 10 numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay. These are the 1 to 10 numbers. See, logically, so memory based questions, how to remember, very simple trick means, simply in these letters, we have to make some relation between the letter and symbol of the elements. For example, we can see any letter in the digit 8. In this 8, here there is O is there, O is nothing but oxygen. So fix 8 for oxygen. O. Finished. Then next, I'm writing C. Okay. C means this is a C curve. Then if you extend still C curve, then what happens? It becomes 6. Okay. So some memory techniques. If you see the C, it's a carbon and C means 6. 6 atomic number of carbon is 6. Okay, understood. Next, this is 7. 7. So here
this is also 7 and this is also 7. Okay, so just memory purpose we are making shortcuts, ourselves. Okay, మనకు మనమే చిన్న చిన్న షార్ట్కట్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకొని అల్టిమేట్గా సబ్జెక్ట్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, అడగగానే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో వచ్చేసేయాలి. ఓకే, సీన్ O మీన్స్ ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్ మనం 8లో చూస్తున్నాం. సి కార్బన్, కార్బన్ వచ్చేసి మనం 6లో చూస్తున్నాం. Nలో వచ్చేసి 7 చూస్తున్నాం. సో N మీన్స్ నైట్రోజన్, 7 మీన్స్ నైట్రోజన్, N మీన్స్ నైట్రోజన్, నైట్రోజన్ మీన్స్ 7. Next, so these are some keywords. Okay, the next we are try to write the numbers 1 to 10 first. See children, we know about the noble gases, inert gases, zero group elements. Those are ideal gases. Those are second element is helium is noble gas, and next 10th element also noble gas only. Okay, here third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and 10th. Okay, here first element. First element everybody knows that is H means hydrogen. Next, third element before after noble gas. This is noble gas. So 10th one also noble gas. Before after try to remember. First of all we'll assign this. 8లో మనకి ఏం కనిపిస్తుంది? ఆక్సిజన్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, 2 ఓలు ఉన్నాయి, O2 లాగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 7లో N. ఓకే, you can see 6, you can see carbon. Okay, so here these 3 letters finished and first letter also finished. First is hydrogen. The next second and 10th one, those are noble gases. Compulsory manamu గుర్తుపెట్టుకోవాలి. You have to remember second element and 10th element. Second element is helium and 10th element is neon. Okay, yes students, so this is the just basic idea. Then out of 10 how many finished? 3 plus 3, 6 finished. Before after, neon before fluorine, neon before fluorine, neon after sodium. Okay, then next helium before hydrogen, helium after lithium. Yes, only two elements are there. Only 2 elements are there, right? These 2 elements. Then boron, beryllium, 2 elements. Both letters starts with B. So beryllium and boron. So one is even number, one is odd number. Just I am making one relation. Here even number 2, 4. So even letters beryllium 2 letters B and E. 2 letters even number, 1 letter odd number. So B beryllium is 4 and boron 1 letter 5 is odd number, 1 is odd number. So fifth element is boron. Okay, so like that we have to remember. Okay, neon 1 hydrogen, 2 helium, 3 lithium, 4 beryllium, 5 boron, 6 carbon, 7 nitrogen, 8 oxygen, 9 fluorine, 10 neon. Okay, so understood now how to remember? Tell me. Here second element and 10th elements are the noble gases. Second element helium and 10th element neon. These 2 are the noble gases. You can remember these 2. And 8th, 6th, 7 logically by using letter shape we can determine, we can identify, we can say easily. 6 carbon, 7 nitrogen, 8 oxygen, 9 fluorine, 3 lithium, before after 1 hydrogen, 9 fluorine, 11 sodium. Okay, so you have to say like that. Okay, so first you write like this, you write notes and write 1 to 10 elements and close the elements and say the elements. Okay, without C, practice and just close atomic numbers and by seeing the element you try to say the atomic number. Okay,
Understood? So here first do 5 minutes revision. It's 1 to 10 elements, 5 minutes revision. Okay, so if you have your beside friend, then ask your friend to ask, right? Oh means you have to say 8, 9 means you have to say chlorine, random order, any order. Okay, 2 means helium, atomic numbers symbol, then 10 means neon. Okay, so randomly you take and C means carbon 6. Okay, boron means 5. So random order if you say, then you are able to remember. Helium 2. Okay, so beryllium 2, even letters. So 4. Don't get confused. So like this you have to practice. 1 to 10 elements finished. Understood? All the best. Memorize. The next we go for 11 to 20. 11 to 20. Sodium, magnesium, aluminium. Sodium, magnesium, aluminium. So order. Sodium, Na, magnesium, Mg, aluminium. Sodium, magnesium, aluminium. 11, 12, 13. Sodium, magnesium, aluminium, 11, 12, 13. Order. Okay. And silicon also. We get a 14th. The next element is 14th element is silicon. Right? Finished. 1 to 4 out of 10. Next, here noble gas, 10th element is neon, the next noble gas is 18th element is argon. 18th element argon. Right? Before after. Argon before 17 chlorine, argon after 19 potassium. Okay? And 20th element also we know that is calcium. And here already finished 1 to 13, 1 to 14, 11 to 14 finished here, and 17 to 20 finished here. Total how many elements completed? Out 11 to 20, out of 10 elements, 8 elements finished. Our target is now 11 to 20. Only left over 15th element and 16th element. 15 phosphorus, 16 sulfur. Okay, I remember, memorize. So this is a very very important foundation for chemistry. If you learn, if you know the atomic numbers, then you know the number of protons present in the element. Then you can know the mass number. Mass number is nothing but sum of protons and neutrons, and ions formation, cations formation, anion formation, everything. Okay, understood? Giving 1 minute time. Pause the video. Memory, memorize, memorize 11 to 20 elements. Again I am repeating. Here order, sodium, magnesium, aluminium, 11, 12, 13, silicon. Then next argon, 18th element is argon. Okay, second element helium. Helium, neon, argon. These three are the noble gases below 20 atomic number. Next, before after. Before argon, chlorine, after argon, potassium. Next 20th element is calcium. Alright? So spend only one time, finish the work. Okay, dedication is required. Yes, students, next. Next, now yourself. No one is required. Okay, if no one is there beside yourself, what you have to do? You have to ask yourself. First keep in mind, oh, oxygen, 8, in 8 2 zeros are there. So 8 means oxygen, oxygen means 8. Next, 6, C, we have to lock it. 6, C, C means 6, C for carbon. Okay, symbols. Carbon 6, if I ask 6, you have to say carbon. Fraction of seconds you have to say. Yes. The next, N, nitrogen. In N, 7 letter is there. N means 7. 7 means N. Right? So oxygen 8, carbon 6, 7 means nitrogen. And second element is noble gas helium. 10th element is neon, noble gas. 18th element argon. And noble gases before after. Helium before hydrogen 1. Helium after lithium 3. 10th element is neon before
chlorine 9, after sodium 11. Argon 18th element before chlorine 17, after potassium 19. Okay. Now here what left over? Beryllium, Be, beryllium, 2 letters are there, so 4. Boron 5, odd number, 1 letter only. Okay, remember like this. Total 1 to 20 finished. Okay, so randomly I will write here, we'll say the answer C once here. Here if I write, if I say 11 means sodium, okay, if I write aluminum means you have to say 13, magnesium that is 12, order 3 idiots, sodium, magnesium, aluminum, sodium 11 means that magnesium 12, aluminum 13, chlorine means 17, before argon, potassium means 19, after argon. Okay, and then next here silicon means 14, atomic number silicon 14. Next potassium finished, calcium 20 element. Then next here leftover is phosphorus 15 and sulfur 16. Okay, finished. Okay, one is left over 15, 16, 17, 18, 18 is argon. Randomly, thoroughly, right? ఆల్వేస్ మనకు స్ట్రగుల్ ఉంది, క్లియర్ చేయాలి దాన్ని. ఓకేనా, దాన్ని ఫటాఫట్ ఒకసారి ట్రై చేయండి, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, చూడకుండా వన్స్ ఇమాజిన్ ఇన్ ద మైండ్, మెమరైజ్ వితౌట్ సీ, question yourself, then you will get it. Okay, let's go to the mass number. Yes children, see here 1 to 10 elements and 11 to 20 elements. Our target is 1 to 20 elements. Okay, by adding learning atomic number and mass number. This serial number is nothing but atomic number. Atomic number is denoted with capital Z. Am I right? Then mass number is denoted with capital A, mass number. You can see these values, I'll give on the screen also, the table once see carefully. Okay, so here out of 20 elements, I will say small simple trick, how to remember, how to memorize, how to remember the mass numbers. Very simple trick. Okay, so believe me, simple trick. What is that means? Even number, most of the elements, it is not applicable for all. Most of the elements, ఇందులో 20లో ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ కి ఎలా న్యూట్రాన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే, సమ్ హియర్ మాస్ నెంబర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ protons and neutrons. Already these are the protons. న్యూట్రాన్స్ సేమ్ ఉంటే డబుల్ అవుతాయి. బట్ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ లో న్యూట్రాన్ అనేది ప్రోటాన్ కౌంట్ కన్నా ఒకటి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, హియర్ సమ్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్స్ న్యూట్రాన్స్ కౌంట్ ఈస్ 1 more than ప్రోటాన్. సో ఒక్కసారి లాజికల్ గా చూస్తే ఈవెన్ నెంబర్స్ in even numbers the elements have same neutrons. ప్రోటాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో న్యూట్రాన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సరే, కాన్సెప్ట్ డెఫినేషన్ పక్కన పెట్టి లాజికల్ గా ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ బెరిలియం అండ్ నైట్రోజన్ అండ్ హియర్ హైడ్రోజన్ ఆల్సో. ఓకే, టోటల్ అవుట్ ఆఫ్ 20లో మనము ఇక్కడ 4 ఎలిమెంట్స్ని సర్కిల్ చేసాము. ఫస్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను చెప్పే రూల్ ఇవి ఫాలో అవ్వవు. ఏంటి నా రూల్ ఏంటి? ఈవెన్ నెంబర్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు డబల్. ఈవెన్ నెంబర్, అటామిక్ నెంబర్ ఈవెన్ ఉంటే మాస్ నెంబర్ని డబుల్ చేయండి 2 times. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ ఆడ్, డబుల్ చేసి +1 చేద్దాం. ఓకేనా, డబుల్ +1. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ వేరియబుల్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ 2n +1 లాగా.
డబుల్ చేసి +1 చేద్దాం. ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటే డబుల్ ఎక్కడైనా స్టార్ట్ చేద్దాం. చూడండి ఇక్కడ కాల్షియం 20 మాస్ నెంబర్ 22 జా 40 ఫినిష్డ్. 16 సల్ఫర్ 16 మాస్ నెంబర్ 16 2 జా 32. సిలికాన్ 14 14 2 జా 28. 12 మెగ్నీషియం 12 2 జా 24 మాస్ నెంబర్స్. ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటే డబుల్ చేసి సరిపోయింది. నియాన్ 10 10 2 జా 20. ఆక్సిజన్ 8 8 2 జా 16. ఓకే కార్బన్ 6 6 2 జా 12 మాస్ నెంబర్. ఇంత ఈజీయా? మరి బెరీలియం ఈవెన్ నెంబర్ అన్న ముందే లాక్ చేశాను, సర్కిల్ చేశాను, దాని గురించి చెప్తాను. హీలియం 2 మాస్ నెంబర్ 2 2 జా 4. చూడండి ఒకసారి మొత్తం ఈవెన్ నెంబర్స్ 10 ఉంటే 10లో మనకు రూల్ ఫాలో కాదు, ఒక బెరీలియమే. ఓకేనా? ఏంటి బెరీలియం రూల్ ఏంటంటే ఇది ఈవెన్ నెంబర్ బట్ ఆడ్ రూల్ ఫాలో అవుతుంది. ఆడ్ రూల్ ఏంటి? డబల్ చేసి +1 చేయాలి. 3 2 జా 6 6 +1 7. 5 2 జా 10 10 +1 11. And nitrogen also circled. So let us see next. Fluorine 9 9 2 jaa 18 +1 19. 11 2 jaa 22 +1 23. 13 2 jaa 26 +1 27. 15 2 jaa 30 +1 31. 17 2 jaa 34 +1 35. Okay, but here 35.5. Why means I will explain later. Okay, for if possible I will explain based on average of isotopes. Okay, isotopes average ని బట్టి మనకి ఇక్కడ 3:2 మనకు వచ్చేసి 3:1 రేషియోలో ఉంటాయి, దాన్ని బట్టి చేస్తాము ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ here 19 19 2 jaa 38 +1 39. Okay, so finished, everything finished except hydrogen and beryllium and nitrogen. So what I told you, this is the odd number, so ఇది even rule follow అవుతుంది. 7 2 jaa 14. Next this is even number but odd rule. 4 2 jaa 8 +1 9. Totally except 2 elements 18 elements completed. So in hydrogen no neutron element, అందులో న్యూట్రానే ఉండదు, ఒకే ఒక ప్రోటాన్ ఉంటుంది, అదే మాస్ నెంబర్ 1. hydrogen in the periodic table, no neutron element in the periodic table is hydrogen. Hydrogen mass number 1. Next if you go for argon mass number and calcium mass number same 40. Argon mass number and calcium mass number same 40. Okay, so these are the mass numbers. I hope you understood, my dear students. చాలా ఈజీ నాన్న. ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటే డబుల్ చేస్తాము, ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే డబుల్ +1. బట్ ఆర్గాన్లో వచ్చేసి మనకు 40 మాస్ నెంబర్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే మాస్ నెంబర్ ఎలా వస్తుంది అంటే 18 ప్లస్ న్యూట్రాన్స్. ఇక్కడ 18 అంటే 40 కావాలంటే న్యూట్రాన్స్ 22 న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి ఇందులో. ఓకేనా? ఇందులో వచ్చేసి ఎన్ని న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి? 2 protons. This is protons count, atomic number itself. 2 protons ఉంటే +2 2 + 2 4 2 న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి. 7 అవ్వాలి, 3 + 4 7. అలా చూసుకోండి. న్యూట్రాన్స్ కౌంట్ మనకి 4 యాడ్ చేస్తే 3 + 4 యాడ్ చేస్తే 7. నీకు దగ్గర 4 ఉన్నాయి. 9 అమౌంట్ వచ్చేసి 4 రూపీస్ 9 అవుతున్నాయి అంటే ఎంత యాడ్ చేస్తే 9 అవుతుంది చెప్పండి? 4 + 5 యాడ్ చేస్తే 9. సో దిస్ 5 is nothing but neutrons. 5 + 6 11. So 6 neutrons in boron, 6 carbons in 6 neutrons in carbon, 7 neutrons in nitrogen, 8 neutrons in oxygen, 9 + 1 10 neutrons in fluorine, 10 neutrons in neon, 11 okay, 12 neutrons in sodium, 12 neutrons in magnesium, 13 to 26 but 1 extra, so 14 neutrons in aluminium, 14 neutrons in silicon, and phosphorus also 15 + 15 30 but 1 extra, so 16 neutrons.
Here also 16 neutrons. Okay, here 35 neutrons. Okay, here two types of isotopes are there. Here 17 chlorine 35 and 17 chlorine 37. These two types of isotopes are there. Then we have to find the average mass of 35 and 37, 3:1 ratio. Then we will get 35.5. On argon 22, potassium 20 plus 19, 39, 20 plus 20, 40. Okay, just what I have written, those are the number of neutrons in the element. Okay, I hope you understood. Here I will explain through the sheet also. Next, go to the next our table, subatomic particle table, most important, and I have taken risk. Okay, see children here. Subatomic particles table. You observe the first column is atomic number. First column is atomic number. See here. First column is atomic number. Second column is element. Okay. Next, third column is electrons. Fourth column is protons. If you observe first column, second column and third column, first column అంటే అటమిక్ నెంబరు, ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ కౌంట్ అనేది మన టేబుల్ మొత్తంలో సేమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, టేబుల్ మొత్తంలో సేమ్ ఉంటుంది. న్యూట్రాన్స్ కౌంట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ వీడియోలో చెప్పాను మీకు. ఓకేనా, న్యూట్రాన్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అనేది. రైట్, నెక్స్ట్ హియర్ మాస్ నెంబర్ is nothing but A is not capital A is nothing but mass number. Atomic number denoted with capital Z, mass number denoted with capital A. See children here, see students, hydrogen electrons 1 ఉన్నాయి, protons 1 ఉన్నాయి, neutrons లేవు 0. ఓకే, మాస్ నెంబర్ ఏమవుతుంది, సమ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ప్లస్ న్యూట్రాన్స్, సమ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ప్లస్ న్యూట్రాన్స్. మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ ప్రోటాన్స్ని న్యూట్రాన్స్ని యాడ్ చేయాలి. చూసుకోండి, ఇవన్నీ మనం యాడ్ చేసుకుంటే మనకు నెక్స్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. 2 + 2 4, 3 + 4 7, 4 + 5 9, 5 + 6 11, 6 + 6 12. Okay, the mass number is nothing but sum of protons and neutrons. I hope you understood. Going to the next. Okay, this is the symbolic representation. Symbolic representation of the element. Z indicates atomic number, capital A indicates mass number. So like that, the remaining below elements are given. Okay, so how to remember? I explained in the video. Already in this video, I explained how to remember these mass numbers and atomic numbers. Okay, the next only chlorine 35.5. Stable finish successfully. Okay, next video we'll meet with cations and anions. Yes children, so compulsory, if you did not subscribe this channel, please subscribe. Okay, reason is ఇలాంటి వీడియోస్ వచ్చేసి మంచి ఇన్నోవేటివ్ వీడియోస్ చేస్తాను కాబట్టి మీకు చేయగానే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. లేదంటే మీరు వచ్చేసి నోటిఫికేషన్ రాదు, మర్చిపోతారు. మనకు నోటిఫికేషన్ వచ్చిందంటే మీకు వచ్చేసి ఛానల్తో నాతో కనెక్ట్ అయి ఉంటారు. ఓకేనా, సో నాతో జర్నీ కంటిన్యూ చేస్తారని ఆశిస్తూ మీ బెటర్ లైఫ్ కోసం ఐఎమ్ యువర్ రాజు సార్. థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ సైనింగ్ ఆఫ్.